Так, ребят, всем привет. Сегодня мы продолжим проходить Хогвартс Легаси. Ой, я не заметил ее. В общем, сегодня пойдем преимущественно по сюжету, чтобы вам было интереснее смотреть, ну и в целом узнаем все тайны Хогвартса. Ну, в последний раз нужно было встретиться с профессором Фигом. Это тот человек, который нас привез в Хогвартс, собственно. Книги и невзгоды. Посмотрим, что мы можем здесь найти. Пойдемте к профессору Фигу. Оп, у них движуха тут. Куплены за одну сумку, да, бессмыслица какая-то. Это довольно необычно, мягко говоря. Необычно. Это невообразимо. Это... Фиг, у вас посетитель. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Давайте посмотрим эту книгу запретной секции. Там по-любому... Оп. Двух страниц нет. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Конечно, кто-то добрался. Не мы первые, не мы последние, как говорится. I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Понял. Так, пойдемте. Так, посмотрим, что у нас сейчас по заданиям. Задание. Найти все ключи. Так. Это что такое? Читальная тайная комната под запретной секцией. Пока что ничего интересного не произошло. Надо понять вообще, что у нас по заданиям. Встретимся в Нижнем Хоксоне как можно скорее. Мне надо поговорить с тобой о Року и Харву. Замок не самое подходящее место для этого. Так, письмо. Ага. Вот, от нее пришло. Так, отлично. Посмотрим, что он мне скажет. Настало время показать, чего ты стоишь на дуэлях. Как знать, может, в нашей школе появится новый чемпион. В финале раунда сокращенных палов это там же, где обычно. Если тебе на тренировке манекен в твоем распоряжении. Люкан.
Так. Так, что у нас здесь получается? Здесь последний раунд скрещенных палочек, так что мы пойдем и подеремся на дуэли. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Так. Нам только что прислали сову, просьбой встретиться с ней в деревушке под названием Нижний Хоксфилд. Посмотрим, это где у нас? Карта мира. Ага, долина Хоксмида. Эта карта мира, большая ее часть покрыта туманом, который не позволяет вам видеть все подробности. Деревушки — это небольшие сообщества, разбросанные по всему миру. Это деревушка, которая называется Нижний Хоксфилд. Все деревни дают возможность найти новых торговцев, точки с летучим пламенем, побочные задания и коллекционные предметы. Так. По мере своих исследований вы будете рассеивать туман и открывать остальные части карты, что даст вам возможность изучить новые места, деревни, подземелья, лагеря бандитов и многое другое. Очень хорошо, но сейчас мы будем воевать на палочках. Я же эксперт по дуэлям на палочках. Hello, Lucan. Is the final round of Cross Wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Непременно. Сейчас мы их уделаем. Are you dealing with a partner? Давай, Себастьян. Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. Ух. That's the spirit. А чё их так много? Почему нас двое, а их... Это нечестно, 2 на 4. Protego! Stupefy! Incendio! Find the one. Protego. Fringo! Stupefy! There goes my one. Levioso! Fringo! Your best Stupefy! Accio! 2, 3. Levioso! And the winner. Protego! Так, выпилим. That's all you've got? Надо успевать. Protego! Levioso! Come on! Incendio! Accio! Изи. Даже не почувствовали их. Слабенькие. Бывает. What a victory! You've won the tournament! Это только That was начало. nothing. I'm just getting started. If the Немного best честно. duelists in the school weren't enough for competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant на изи token раскатали. of supreme dueling accomplishment. Спасибо. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Забавный Wonder how my распорядитель турнира. herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Так, что же он мне даст? Облачение чемпиона. Incendio! Ой. Так, посмотрим, что же он нам дал. Смотрим снарягу. Он дал какое-то облачение чемпиона же вроде бы. Так.
поговорим с ним. Hello, Lucan. I'd like to practice with the Но training я не dummy. хочу тренироваться на манекене. This time will be a bit Зачем more мне of a тренироваться на манекене, challenge. если я и так крутой? Ready? Ну, давай. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Wonderful. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands Пока again. манекене. Да, If конечно, you я need to понимаю. stop practicing before you finish all of them, let me know. Давайте посмотрим. Так, и чего он хочет, так? Accio. Incendio. Огонечек. Leviosa. Изи-пизи. Excellent form. Ага. Ну, дальше. Accio. Incendio. That's it. Бедный манекен. Итого. Accio. Incendio. Leviosa. Accio. Потерял момент нужный. Keep trying. Accio. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Nicely done. Это было круто. Impressive wand work. I'd hate to face you in Да, a duel. не стоит против меня на дуэли выходить. Без тебя я бы не Thanks, справился. Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Манекены Even though должны you won the бояться tournament меня. already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Так держать, друг. Так, что мы дальше? Ага. Угу. Так, что мы можем сделать? Так, здесь есть что-нибудь... занятия по травологии. Читальня. Просто посмотрим, что вообще тут мы можем найти. Пойдемте занятия по травологии сделаем. Потому что там мы еще не были. Что-нибудь интересное сейчас появится. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. А там что? Как-то странно. Ага, ладно, давайте по заданиям из травологии пройдемся. Может, мне там уже дадут когда-нибудь этот... заклинание, которое открывает двери. Опа, печенюшки. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. Оп, A little treat for your auntie. подарок для твоей тетушки. Ну я в шляпе как она. Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Стилек на уровне. We do look forward to growing together. Она такая добрая. Привет, How привет. thrilling Да. it is to have everyone Конничева. back together Конничева. again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most Она important симпатяга. thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist Тот, кто is знает no more травологию, afraid of боится the ядовитой venomous тентакулы не больше, чем tentacular than прыгучие the луковицы. bouncing bulb. Now then, today Итак, we'll be приступим. acquainting Сегодня мы ourselves with the познакомимся с громкоголосым mellifluous клубом, tuber известным known как as корень the мандрагоры. mandrake fruit. Сейчас она будет орать. Accio. Let's see if we can't make Давайте our поможем fibrous нашим friends a золотым bit more подопечным перебраться в comfortable, shall городки we? поудобнее. Но First, сперва let's защитим protect уши. our ears. Почему ими обязательно должны делать все как по сюжету в Гарри Поттере? Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Вчера симпатяга. Quickly! Place your mandrake in the new pot and pack down the soil! Жесть, это жесть. Чё орать-то? Аж стекла потрескались. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket,
успокоиться. mandrake right at ease. Reparo. А, точно, они же могут починить все. Я-то думаю, I'm что они very будут с sorry окнами about делать. that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Пацаны, блин, нам Splendid work, какую-то everyone. неадекватную мандрагора. Все, это все было, это все, что Now было. for our next task, we'll be Профессор planting Чеснок. Disney at our pot. I Чеснок wonder на if минималку. hippogriffs like Так что, The best time to plant a seed is last season. The Давай. second best time is now. Yes, Professor. yes. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Я круто со своей мандрагорой Actually, I enjoyed обращаюсь. it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. Она очень It приятная. seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You've Бадьянчик. visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is Ура, bound to сейчас bloom. посадим. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there Посадите семена, now, потом and you can и return соберите to урожай. harvest them Почва светлого later. живот прекрасно. Even Все with и soil, время. sunlight, Ну, конечно. and a bit of magic, they will take time to grow. Симпутяга. Let's see Так, how to идем balance сажать. my star thistle arrangement. Dittany's restorative Маленький properties стенд make it a для vital посадки. ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Мандрагора. Professor Sharp's class. Садим. Бадьянчик. Угу. Так, Well done. Once it can be Well done. harvested, your Когда Dittany она will будет be готова ready для to приготовления use in рябинового отвара. Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about Может, that. они нам еще и доставку организуют. What say we branch out? Introduce you to a Китайская жующая different sort капуста. of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that Некоторые some plants растения are better принесут куда больше suited to пользы, uses некоторые, нежели в outside of a котле. cauldron. Ну да. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Будьте добры, Let them дайте-ка им have a good chomping. агрессивно. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Пальчики, берегите, пожалуйста. Он кусает. Hello. Ой, Saw you on your way to Привет. Hogsmeade the other day. Nice to meet you. Леандр. I'm Leander. Почему они I'll все be showing you рыжие? the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Давай, давай. Идем за капустой. Nice Сюда. work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me. Это мы соберем. Revelio. Sebastian. Мы he's соберем good. все, что может быть This is полезно. really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, Хоп, хоп, Well. хоп, хоп. thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. Here we Ага. are. Home of the Chinese Хоп, chomping это cabbage. тоже соберем. Go И on. это мы тоже Grab a few of those соберем. cabbages. Just mind your fingers. Now, see that dummy? Так. Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Серьезно, можно капусту кидать? И как нам это сделать? Атакуйте манекен с помощью... И как мне... можно выбрать. Look at that. Опасно. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Жесткая капуста. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Okay. Levioso did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils. Accio. Vicious No. little bastards, aren't they? Мелкие, My опасные, kind of правда? plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in Фига a она fight. жесткая. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Уже Trust me, представляю. Leander. I was imagining it the entire time. You were. I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and Хорошо, что deathcap has понял. more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we Ага, опять probably ought to какую-то head back to запрещенку class. нам предлагают. Take your time. I'll see you back in class. Так, погнали к профессору. Revelio. Опачки. Возвращаемся к профессору. Будем сейчас запрещеночку употреблять. Now remember, a wand is not a trap.
And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing Так бы digits. репары восстановили все, конечно. Good, as you do seem to be quite green-fingered. Что же раз I'm вырастет? eager to see your skill in the soil continue to blossom. Я тоже от растений много Magical пользуюсь. plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden. Будем с and ней it на will tend короткой to ноге. you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new Чтоб совратить. students. Так бы и сказала. Так бы и сказала. Rebellion groups are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Вот это мы возьмем. И что же я могу тут сделать? Так, посмотрим, какие у нас еще есть основные сюжетные задания. Зельеварение. Вот это нас тоже интересует. Так что мы пойдем вот сюда. Класс зельеварения. Нам сюда. Сейчас будем мутить зелье. А потом, как один известный герой, будем метамфетамин варить. Что? Ключик, ключик, ключик. Мы идем за ключиком. За ключиком мы пойдем. А это мы где? Хоп. Я успел. Отлично, ребятушки. Идемте в зелье делать зелье. Сейчас будем мутить зельем. Кто ты, воин? Potions is one of the most challenging and hazardous Sharp. subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term Этот by семестр мы brewing начнем a с среднего отвара. Wigan-Weld Отлично. potion. Наконец-то Mr. научился делать. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal Короче, a хилка. variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld Давайте, я potion очень хочу сварить себе of хилочку. your own. You never know when you might need it. Please begin. Let's begin. Ну, спасибо, дружище. Так, что нам же пробел какой-нибудь нажимать? Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. Щепотка One бадьяна. errant sneeze could be disastrous. Две. Капец, он тут капель накапал. Такие быстрые занятия, оказывается. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. Well done, And from да. what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to Давай, practice brewing мы the defensive изучим все, что Edurus ты хочешь нам potion. показать. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own конечно. ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more Опять заставляет нас что-то делать. resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round.
My parents considered keeping me home from school this year Rebellion. after the rumors of a goblin rebellion. Нужно найти что-нибудь, что можно взять. Это мы соберем. Should you chop the dittany or crush it? Это мы тоже уже. Он мракоборец. Отлично. Loss of Отлично. your eyebrows. Он, походу, им очень гордится, раз он его держит прям так открыто. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his Гарри office? Уизли. А почему ты Yes, but спрашиваешь? why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra И что ты spark. хочешь сделать? I suspect that's where I come in. Опять хочешь, чтобы мы что-то You're as пизднули? clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Какое-нибудь переворотное зелье. Revelio. Мы возьмем... Поверьте, мы возьмем... Распоряжение. 31 декабря. Открытие мраковочный центр. Тема Горбин и Берг. В последнее время возле магазина Горбин и Берги наблюдается мировая жрать неурочные часы. Особенно после полуночи к черному ходу доставлять подозрительные виды свертки. С репутацией магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдения. Вы входите в их число. Ладно, отлично. То есть он где-то будет тусить. Your potion should not be that color, Miss McDowell. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this Чё он concoction's сварит, finished. интересно? Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Ага, так, сейчас And now we add the mallow sweet. замутим зелье. That's odd. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can... Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Oh! Dragon Duck! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Подсварил Sorry, он Professor. херню. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew О, ну chaos. чувак. Прошу прощения. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with Надо me. быть честным. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. Ну, конечно, I'm мы... glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember Ещё that you're вы not ещё не a знаток potions сотворения. master quite yet. Пока In нет. addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the Ну, potions you конечно, brew мы here. траву изучаем. Now, I Там recommend that you прикольная find a safe училка. location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. На сегодня все. Так, Revelio. I think each of us has had enough excitement for one day. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. так, отлично. Еще одну движуху мы закончили. Так, сундуки с сокровищами. Можно загонять в Хоксмит, поискать. Так, что там, зелье.
Жили. Так, давайте сходим уже дальше по квесту, пойдем. Ничего себе, карта большая. Меня больше интересует, как нам найти выход. И как нам? Я пока не понимаю, как, но как-то мы сейчас разберемся. Так, стоп. Так, нет, нам нужно вот в эту сторону, типа, по выпирающей части. Вот нам нужно вот сюда. Южный выход из Хогвартса. Нам нужно туда. И пойдем сейчас в новую деревушку какую-то. Почему бы нет? Угу. Да, отлично, прям мне. $230 метров всего. Это, это, наверное, хагридовская тема тут. Ревелио. Очень похоже, как будто бы здесь. Так мы, конечно же, возьмемся. Да, тут когда-нибудь будет жить Хагрид. Инструменты смотрителя. Можно было предположить, что этот набор инструментов следовало заколдовать, чтобы использовать достаточно ножек мебель для таких любых, даже самых невероятных размеров. Почему не заколдованные? Спрашивается. Revelio. Accio. Levioso. Просто любопытно, что можно сделать с ней. Если поджарить. Incendio. Accio. Levioso. Incendio. Походу, овца бессмертная, ладно. Походу, овца бессмертная. Ну, это так. Просто интересно было, что можно сделать с ней. This could prove dangerous if I'm not. Revelio. А мы не боимся опасности. Всякие штучки находим. Пиявочный. Чего? Я думаю, что они делают? Так, давайте изучим. Давай, двигайся. It is good to see you, my friend. Да, я тоже рад тебя видеть. Revelio. Хоп. Собираем ништяки. А это что у нас тут такое? Это какая-то головоломка. По-любому. Вы тоже думаете, что это так не работает? Нажимать все подряд. Угу. Так, ну это такая головоломка явно, так что потом ее изучим. Допустим. Ну, подышь. Ну, заканчивай все заклинание. Ой, сколько яблок. Мне больше интересно, когда нам дадут метлу. Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. Мое имя My Грейс name Пинч is Grace Смедли. Pinch И да, я из тех Smedley. самых Пинч Of the Смедли, bar, что из бат. Я не знаю, кто Pinch такие, Smedleys? но
I Видимо, was она hoping должна думать, что someone все would знает. come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Обожаю Diving into the подводные lake приключения. sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd Видела hoped огня. for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or Бедолага. in the Black Lake ever